fotonya kali ya. I've been to Thailand a few times. They also come here. Right. Yeah, understand. This is fuel. This is people, yeah. This is not exotic. I know coconut, I know beetroot, the sap, the fiber, and also. What is the main staple for the but less sugar. Same content is given, the same content is given. So it is a little bit. Right. Supplement for like animal size. That is not done in a standard, but on and off you should be getting some. But vitamins like this. Vitamins like this. And within the must be like standard. Yes. But you usually have to now these elephants after eating they do not work. There's absolutely no work. They don't even bring their own food. So I've been telling him this is not very well. They have to do some at least walk. Yeah. So now he's trying to build the exercise track. That is why their body condition score using all 4 types of calculations. They are scored very high. Body condition is good. Of course, during the month they become a little because they don't consume very much. But for body condition, what are the conditions that we consider there are 4 elements that we have to look at? There are 4 methods of doing this. Right. They all 4 consider different parts of bony projections in the body, like the forehead here, Right. and the spine, ribs, how prominent they are from the body. So there are 4 types of calculations. Recently, someone did a... Like a kind of body mass index. It is something like that. In terms of human being. Yes. So that we have the side focus on the front, the spine. Right. Yeah. That is body BMI does not consider the bony projection, but here it is the bony projections that Right, you the focus bone on. condition, because if it is too bony at the spine, we see the curve relate, and we see there's the what we call the ribs are very prominent, Right. and there's a very sunken frontal part. Yeah. So that's the four characteristics. He has some medical. I was about to ask. I was waiting until you finish. You have done some research on I BMI. have been working with the elephant more than a year. That's how you know. More than a year. No. I seem to learn from you. That's why. But BMI, I was interested in seeing BMI and the psychological status Right. of the university students. That's a medical sort of word. Right. And its affiliation with the cholesterol, stress Right. levels. The university is very stressful, as they say. So I've done this type of research, but it Right. doesn't really, it goes at a tangent to a vet. It is more of a medical, and there I dealt with BMI a lot. And even Pinnacle, all people, elephant people, I've tried to see how physically good they are because I'm interested in changing their mental attitude. Because their attitude sometimes is a bit of a question. So I've introduced elephants going without chains, for instance. None of them will like it. And I've also introduced a hook that is blunt. You can't injure. Right. Up there. Not barb but hook. Not the sharp one. No. But it is blunt. So for anyone who sees it from outside, it looks like a normal ordinary one. But it cannot injure. Once the elephant is trained,
why he came for a function here. Right. And that's when he started musty. He came a little early. And it's usually temples when they go out and here. Land, nothing works. Everything is 2-3 kilometers distance. Yeah, I know the map. And I have already kept the structure for last 7-8 weeks, like more than nearly 1 month. Right. Years ago, I had compared serum testosterone levels of all animals in the Mali. Each one who had the highest testosterone level. But extremely peaceful. I mean, highest hormone. Those ones are very high. Right. Hurry. Have we found the mollusks? Oh yes. Broken. But what happens is, what we see outside is now, in about say 5 years, I would say, he will go through a period that becomes a little lean. He will lose body weight a little, and he'll become weak. Right. Now that you say bony characteristics, Yeah, but now his we body condition it's is- full yeah. because we don't see the spine, we don't see sunken foreheads, we don't see rib. And yes, and also the sacrum on the the back here, Right. on the tail, base of the tail. That is one place that all 4 methods use. Yeah, the sacrum will be very hollow. Very yes. In But here- case of old elephant, Yes. we see that. Yes. Yeah. But this one, in all 4 methods of body condition estimation, he will score very high. He's almost in the obese Right, situation. right. Yeah, we know that his mass period. We see the small oily That's oozing right. Yes, from true, that true. swollen gland. Yeah. เห็นไหมปุ่มตกมันน่ะที่เป็นปุ่ม From ที่ both มีน้ำมัน sides. ออก From ยา both from both sides, sides yeah. so we know that he'sน้ำผึ้งถ่ายรูปไว้ได้ชัดว่าเห็นปุ่มที่กำลังตกมัน Yeah, so we see clearly that is small secretion oozing from that gland on that. Yeah. We are little cautious anyway of all males and they. But he's quite gentle even during the mass period. Yeah, he is. That's why I said I think it is the bonding. Yeah, he will throw. I think That's why I asked you to come better to come here. Right. Because he was standing there. Right. and he is about to take the Yeah. Does he throw Yes. things? He does.
guys. Not only him, even all the Most elephants. Right. It's quite okay among the crowd. Yeah. Right, among the crowd. But of course, he will not be able to attend, participate in Perahara. Possibly not this time. This is too. What happened to his ears, the scar, the fighting, or years of quarreling with That have been like that. That have been like this all the time. Throughout. What do we have to look at for the condition So we'll move. of the you, elephant? you look at, as I said, look at the bony structures on the body. That is on the head. The depression there. Yes. And on the back of the tail, whether the base of the tail is superficial and whether it can be seen very Yes, clearly. section. Yes, sacrum, yeah. You do have some bones on Yeah. At least. Yeah, and the ribs. Now, none of the ribs can be seen. No. So this is, he will score very high in all 4 methods of body condition scoring. He is almost obese. Almost. Almost obese. So I would say he has to have regular exercise. That's the normal recommendation. Yeah. But I see that this is very important. We have to see whether the pad is thinner than usual or not, because we have to see in a sandy area and then the cement area, so that the peasant can he sleep lying down and sleep when it happens? Is it too wet or too humid? That's a concern. We have so far had only one elephant who was too heavy, too big. That was an Indian elephant. Too heavy, too big, and he slept on a place like this. Yes, but he had an injury. Ah. Yeah, too early in the day. Yes, it's natural. Natural. So, but you are right. When he sleeps like this, he cannot get a good grip on the ground. But foot rots, the foot issue, have been very common in Sri Lanka about say 20 years ago. But now foot rot has basically disappeared because the stable hygiene is something that we have paid a lot of attention to. Right. So now stables are very clean and they are at a slope, can be cleaned. So foot is something that all people when they come look at foot. Yeah. So we pay a lot of attention on the stables. So that is the reason. So it has to be a trade-off between the two. Now, if he was a weak elephant, they wouldn't put cement in a stable. Would not have entirely cement. They would have normal earth, at least for part. So the outer condition is quite all right. We see that maybe some the nails condition. Yes. Because he walks. Right. His nails are all bone. Now it is not taped. Nails are not taped because there is no need to tape. Because he keeps walking. Yeah. And he doesn't drag any of the feet. That's all now, even the whole leg. Yeah, The now nails this are is all chain them bone. only two, and I will take a photo. That's even the I mean, it's not strained. The chain, he has certain room of movement. Yes. You would usually, an elephant in must you would tie with a shorter chain band. But this fellow is very peaceful, quiet. Normally we might have 2 chains for the back. For both legs. No, one. One. So once you change, you will have 2 chains for the both. Then you remove one, then you keep it. Right. That's how we. Yes, it is the same. So, Yeah. to positive reason. Yes. When you put them to change, so that's why there is a scar on the skin, the trace on the skin a bit. Yeah. But so doctor all in all said the skin condition is very good, Yeah. Very good. humid, Very not good. dry. Not dry. Possibly because supplements are given in addition. Otherwise, we have also compared the nutritive value in kitul and coconut. Yes. And then we found that certain things are deficient in kitul. Right. And coconut is not as good as that. So for tuskers, you need to specially give some additional, maybe jack has a lot of calcium. Right. Because their tusks keep growing until they die. So we need to give a lot of additional
supplements for bone growth. Right. That is being given now. He gets other mixtures of vegetation also to do. I have seen elephant who throw things to visitors. He No, does not that yet. also. He Yeah. does Not that yet, also. not yet. Luckily not yet. Maybe with vet and ambassador and Lame at the same time. He behaved. We have been more than 10 minutes already. Still fight to behave. That might, if he looks at it like that, he might look at me negatively also. Now this man comes, he gives me an injection. So, I know that's one, the green, the blue one is that The Mahout, yes, I know. I met him for a few times. Are you born? Yeah. Yan, nakadagaran. Yes, it's fine. Yeah. Yeah. Thank you very much for taking care of him. I met him a few times already. So now what is Maybe 3 to 4 months time. from Now, at the moment only full-grown elephant can be in my house for year. theoretically, 4 5 is the longest. But sometimes that is why he eats that. But he does not eat all the food that is put. At least 30-40%. A good 30-40% is left during the must. Yeah, it's true that we have to reduce intake of sugar level. In the must, I would recommend to cut down on sugar. But if you want to tease, if you want attention, if you want, like a little kid, you give sweets to have better. Now in this situation, his concentration is on the diet. So he doesn't want to kick anyone, hit anyone. He is eating very tasty food. But otherwise, the sugar cane is not given every day. When in must. Can we observe the other side? So he not stay with you all. Yeah, he's somewhere there. You see any trace yet? The change in trace on the leg is quite natural for this color of the skin, but it's not harmful. You mean the movement? No. The black and brown. Oh, okay, yes. It's kind of harmful. Not harmful. And I'll put some water. One people are a little concerned about swaying. When they keep swaying, one would be a little concerned because
that goes as a sign of stress. But it's not very clear. Maybe he's happy. Possibly, yes. We have got elephants who are dancing also for the tune of the drums. Right. So it's a bit of a problematic thing. But we have done a proper study on stress. Right. On the serum cortisol levels and also blood parameters, certain things change. Even Chitram's crowd, they have done some work. I think the original work on the stress by Janine Brown was done in Thailand. That's what I prefer. Where did you go to study in Thailand? In me? Yeah. I've been to Chiang Mai and we have gone to Bangkok a few times. I went with you also once. For various conferences on Right. But you know Dr. Rajpaksar also. Dr. Sitchidet, have you heard of him? Yes, Raja. Yes, I know that. He looked quite calm even though in the March period. Very calm. Yeah, but we won't move them during the March period. But sometime, normal time, we stay in the Dalida Malikawa shed, right? On that, because I used to see him on that shed. On the royal shed. So now you can imagine that place how came. He had been here for last month. So how can we move him? So see how they make him move. No, it is the... That misunderstanding happened. Yeah. Misunderstanding. I won't give an interview because it's already. Maybe you might give an interview. No need to give any interview. Right. But they'll later come and ask me. Yeah. That is their approach. What about you? Are you giving? No, because I told you already everything. That we have no intention of. Right. Then that is what they want to know. So I don't want to handle that sort of thing. මට කිව්වා ඒ ටික කියන්න. ඒක අර පැත්තට දාග හයිද දන්න නේද මට. අපි අසල තා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඕනේ. ඔව් පොඩක් ඉතින් පස්සර මොන හැමෝටම ගන්න පුළුවන්. හරිද? පස්සර මොනවා ගන්න නෑ කියනවා. මම දින්නේ. හරිද? හරිද? කමන වෙච්චා හැදින්නේ. හරිද? අර නිලමතුමනි තායි රාජ්‍ය සම්බන්ධයෙන් විවිධ ආකාර කටකතන්දර තිබ්බා සමාජ මාධ්‍යවල අතුරුදහන් කියලා තිබ්බා කකුල් කුඩු වෙලා තියෙනවා කියලා තිබ්බා දැන් මේ තායිලන්තයට අර යනවා කියලා තිබ්බා මොකද්ද මේක ඇත්තද මොකද්ද සිද්ධ වුනේ ඔය ඇත්තටම එය වැරදි ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණයක් විශේෂයෙන් තායිලන්තේ තානාපතිතුමා මීට කලිනුත් මේ ඇතා පිළිබඳව සොයන්න බලන්න ආවා. නමුත් මේ අවස්ථාවනකොට ඇතා මද කිපිලා මාස 2ක් වෙනවා. ඉතින් මද කිපෙපු පිච්චයක් මොනවාම ආකාරයෙන්ම ප්‍රවාහණය හොතක් මාරු කරන්න බෑ. මේ ඇතාගේ මද කිපෙන කාලය මේ බකවානු. නමුත් හදිසියෙම තමයි මේ ස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේ මේ ඇතා මේ සුදුම්පල විහාරස්ථානයේ මද කිපුනේ. ඉතින් ඇතා මද කිපිලා ඉන්නවා වෙනත් සත්තුන්ට සාපේක්ෂව මද කිපුණු සත්තුන්ට සාපේක්ෂව මේ සතාගේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය ඉතා හොඳ මට්ටමින් තියෙනවා. ඉතින් තානාපතිතුමා උදෑසන දළදා මාලිගාවට පැමිණියා. දළදා වහන්සේලාගේ පුදාගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් එතුමා කිව්වේ තායිලන්ත රජයවත් එතුමාවත් කිසිම විටක තීරණයක් අරන් නැහැ මේ තායි රාජාවත් ඒ වගේම කැලණි රජමහාවිහාරයේ හස්තියාවත් නැවත ඒ රටට ගෙනියන්නේ ඒ රටේ කිසිම තීරණයක් අරන් නැති බව. නමුත් මාධ්‍ය ඔස්සේ අපි දකිනවා මේ සත්තු නැවත තායිලන්තයට ගෙනියන්න ඒ රජය සහ ඒ ජනතාව ඉල්ලනවා කියලා. ඒවා තනිකර වැරදි ප්‍රවෘත්ති. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණයක් තමයි මේකේ සිදු වෙන්නේ. මේ කියන සත්ව හිංසාවක් මේ තායි රාජයටවත් එහෙම නැත්නම් කැලණි විහාරස්ථානයේ ඒ අතටවත් සිදු වෙලා නැහැ සහ සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඔබට පේනවා ඇති මේ අතාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය. ඒ වගේම අලි ගැන දන්න උදවිය දන්නවා මේ සත්තු මොන විදියට බලාගන්නේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව තායිලන්තයේ තානාපතිතුමා අදහස් දක්වන්නේ නැහැ කොමාද්දයට. මට මේ අදහස් ටික කියන්නේ කොහොමද එතුමාගේ පණිවිඩය. ඔබට අවශ්‍ය නම් වෛද්‍ය අශෝක දංගොල්ල මැතිතුමා මහාචාර්ය අශෝක දංගොල්ල මැතිතුමා තමයි දළදා මාලිගාවේ අත්පන්තිය බාරව කටයුතු කරන්නේ. වැඩි විස්තර ඔබට ඒ කියන්නේ ශරීර සෞඛ්‍ය පිළිබඳව සහ ඇතාගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව මනාව අත පිට අපිට පේනවා කිසිම ගැටලුවක් නැති බව. නමුත් ඒ අවශ්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ පරීක්ෂණ කටයුතු අපි නිරන්තරයෙන් මේ දළදා මාලිගාවේ අත්පන්තියට සිදු කරනවා.
ඉතින් ඒවා තුළින් අපි නිගමනය කළා සහ වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව අපි කටයුතු කරනවා. නමුත් මේ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකත්වයේ යෙදෙන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල ක්‍රියාකාරකම් වලට අපි සරේ පිටු දකිනවා. මේක කීලාලිය අයිතිකරුවන් හිමිකරුවන් පාලනය කරන්නන් මේ අපි හැමෝටම ලොකු අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවා. අද මොවුන් මෙයා ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳව වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වැරද්ද ඒ සතාට තිබ්බට ඒ හා සම්බන්ධව තවත් ක්‍රියාකාරකම් වලට යොදා ගන්න එපා. මේ වගේ ඇතුලේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඒ නිසා ඒව පිළිබඳව සෑම අලි හාම්පොතෙක්ම අවධානය යොමු කරනවා, වෛද්‍යවරු යොමු කරනවා, වෛද්‍යවරු ඒ වගේම අලි හිමියෝ හැටියට සියලු දෙනා මේ කටයුතු වගකීම් බැහැර කරන්නේ නැහැ. සියලු වගේ තීරණ ගන්නවා. නමුත් සමාජ ගත කරන්න වැරදි ප්‍රවෘත්ති සමාජගත කිරීම ඇත්තටම අපි තරේ කියලා දැක්කේ. නමුත් මේ වෙනකොට යම්කිසි රාවයක් යනවා. ඔබතුමා දැන් අලියතුන් පිළිබඳ අසල දැනුමක් තියෙන පුද්ගලික වශයෙන් අපි දකිනවා. මේ ඇතම් රෝග වලට මේ හස්තින්ගේ ඇතම් රෝග වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් රෝහලක් ලංකාවේ නැහැ. ක්‍රමවේද ලංකාවේ නැහැ කියන කතාව ඇත්තද? ඒක නැත්නම් මොකක්ද දෙකට වෙන්න ඕනේ? ලංකාවේ ඉතින් රෝහල අපිට තියෙන මෙවලම් ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික උපකරණ සහ මෙවලම් වල අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම එවැනි ශල්‍ය කර්ම වලට භාජනය කරන්න පුළුවන්. තායිලන්තයේ ගත්තොත් එහෙම අතිවිශාල මම හිතන්නේ දැවැන්ත අලි සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා හීලෑලි. අපේ ලංකාවේ හීලෑලි පෞද්ගලිකාංශය ඉන්නේ 100යි. පින්නවලකට අලි 200කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අපි අතර. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ පහසුකම් ඇත්තටම නැහැ. අඩුයි. අවමයි. තියෙන අවම පහසුකම්. ඉතින් තායිලන්තේ මීට වැඩිය පහසුකම් තියෙනවා කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ හීලෑලි අතුන්. නමුත් මේ අලියෙක්ෝ ඇතෙක් ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය කළාට ශල්‍ය කර්මය කළායින් පස්සේ රඳවා ගන්න ක්‍රමවේදය අපිට කිසිම ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ මම හිතන්නේ මේ දක්වා කවුරුත් හොයාගෙන නැහැ. ඉතින් ශල්‍ය කර්මයකින් අස්ථි බිඳීමක් සිදුවතු බහන්න එවැනි දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක ශල්‍ය කර්මයකින් ඒ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කළත් ඒක යම් කාලයක් අපි දන්නවා තුවාලයක් වුණොත් ඒක ඒ තුවාලේ හොඳ වෙන්න මාස ගාණක් ඒ නිසා මේ සතාව පාලනය කරන ක්‍රමවේදයක් ලෝකයේ මේ දක්වා මම හිතන්නේ සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් හොයාගෙන නැහැ. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව ඉතින් අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි මේවා අවම කරගන්න. එවැනි අනතුරු අවම කරගැනීමෙන් සතුන් පවත්වාගෙන යාම තමයි අලි හදන උදවිය හැටියට පාලනය කරන උදවිය හැටියට අපේ කාර්යභාරය වියුත්තේ සහ විශේෂයෙන් ඇඩ්ගෝවන්ගේ කාර්යභාරය වෙන්න ඕනේ. එවැනි අනතුරු වලින් සතා බලක්වාගෙන මොකද අපිට මිනිස්සු හැටියට අපිටත් වැටීම් වෙන්න පුළුවන් අනතුරු වෙන්න පුළුවන් අනතුරු වලින් අපි මුදෙන්න කටයුතු කිරීම තමයි ඒක තමයි හොඳින් අලියත්තු බලා ගන්නවා කියන්නේ. ගර්ධියෝනේ කියන්නේ හීලා අලියතුන්ගේ සංගමයේ සභාපතිතුමා හැටියට මේ ඇති වෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඔබතුමා දකින්නේ කොහොමද? ඇත්තටම අපේ සමිතියේ හීලා අලියතු හිමියන් හැටියට මම හිතන අපේ ලේකම්තුමා මෙතන ඉන්නවා. එතුමාගේ උදහස් කරන අපේ සමාජිකයන් අතර දැඩි කම්පාවක් තියෙනවා මේ විදිහට වැරදි අර්ථකථන. දැන් හොඳටම මම හිතන්නේ අද ඔයගොල්ලන්ට අස්පනා අපිට ඔප්පු වෙනවා. මේ අතාව හංගන්න පුළුවන් ඇතෙක් නෙමෙයි. කම්බුල් තිබිලා මාස දෙකක්. නමුත් මාධ්‍ය ඔස්සේ සැරිසරුවේ තායි රාජා අතුරුදහන් කියලා තායිලන්තෙත් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒකෙන්ම බොරුව ඔප්පු වෙනවා. ඉතින් මෙතන එවැනි දේවල් ඉතින් ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණයක් මාධ්‍ය ඔස්සේ වෙන්න පුළුවන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වෙන්න පුළුවන් වැරදි ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ඒක ධනාත්මක පැත්තට ඇත්තටම මේ සතුන්ට කරන සේවාව පිළිබඳව දැන් අද පරිසරය බැලුවොත් ඔයගලන් තේ මේ අත රැක බලා ගන්න කොච්චර කටයුතු කරලා තියෙනවද කියලා. නමුත් ඒවා පිළිබඳව කතා කරන්නේ ධනවාදී නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම මේ වැඩි ආකර්ෂණයක් ලබා දෙන ඍණාත්මක වැරදි සිදුවීම් තමයි වාර්තා වෙන්නේ. විශේෂයෙන් අලියතුන්ගේ පෙරහැර සඳහා ඉදිරියේදී යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් වේද ගරු දේවල් නෙල්මතුමනි. මේ වසර තුල නෑ දළදා පෙරහැර සම්බන්ධව නම් ඔබ හුවේ දළදා පෙරහැරට මෙවර දළදා පෙරහැරට සමගාමීව තවත් පෙරහැරවල් නැති නිසා මෙවර අලියතුන්ගේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී ඊට සමගාමීව තවත් පෙරහැරවල් ආවහම පෙරහැරවල් පවත්වන්න ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද දිනෙන් දින දැන් අලි 100කට අලි 96ක් වගේ තමයි හීලාලියත් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා පෙරහැර පවත්වන්න. බොහොම ස්තුතියි. අපි මේ දෙකේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න. ඔව්. පොඩක් ඉන්නේ නෙලිමිට මට යන්න. So it's very difficult to correct the social media because we don't want the Thailand nations to feel bad about us.